Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so tonight's Saturday night, 7th of the 7th of the 7th in Sofia. And it's the feast. The Sunday feast on the Saturday night. Днес е 7.07, събота, намираме се в София и имаме нашата неделна програма в събота. Okay, so this morning we moved on to another section about chanting. Тази сутрин продължихме с следващата секция, следващия раздел от семинара, свързан с мантруването. And we were talking about how chanting saves you from death. Или по-скоро семинар за възпяването на светите имена и говорихме за това как мантруването ни спасява от смъртта. So on December the 2nd, 1975, Prabhupada was in Vrindavan. На 2 декември 1975 година Прабхупада беше във Вриндаван. Actually, we just arrived there that morning. Току-що бяхме пристигнали тази сутрин. Prabhupada had just been in Delhi, he went to Kurukshetra for a day, and then he came to Vrindavan. Прабхупада беше в Дели, беше отишъл за един ден до беше в Дели, беше отишъл за един ден до Курукшетра и сега беше в Вриндаван. So he's giving a very nice class on Prahlad Maharaj's instructions. Той даде много хубава лекция, свързана с инструкциите на Прабхупад Махарадж. So towards the end of his class, Prabhupada finally pointedly reminded his young audience to get on with the task of becoming Krishna conscious now. Приближавайки края на своята лекция, Прабхупада, обръщайки внимание на своята аудитория, посочи you read the whole sentence, huh? No. Okay. Че сега тяхната задача е да станат Кришна осъзнати. So while we still have the opportunity, докато все още имаме възможност за това. Because most of us, we were all about, 20, 21, 22, 23, 24 years old, like that. Тъй като по-голямата част бяхме 21, 22, 23, 24 години максимум, не повече. But, of course, this is Prahlad Maharaj preaching to his school friends when he was 5 years old. Но това беше Прабхупада Махарадж. Прабхупада говореше за Прабхупада Махарадж, който проповядваше на своите съученици, които бяха на 5 години. So we might think because we're young, we're not going to die so soon. Можем да си мислим, ние сме млади все още, може би няма да умрем толкова бързо. However, Prabhupada disagreed. Но както и да е, обаче Прабхупада не беше съгласен с това. Artadam, you do not know when you will die. Артадам, вие не знаете кога ще умрете. At any moment you will die. Всеки един момент може да умрете. Therefore, before your next death, така че преди вашата поредна смърт, you realize Krishna. Вие трябва да разберете Кришна. Artadam means that even if you will live for only a few years, Артадам означава, че дори да живеете само няколко години, if you take the chance of chanting Hare Krishna, still you are benefited. Ако се възползвате от шанса да повтаряте Хари Кришна, въпреки това ще имате полза от това. This chanting of Hare Krishna is so important. Повтарянето на Хари Кришна е толкова важно. That you can always think that death is coming. Death is at my door. Вие толкова важно, че може постоянно да си напомняте, смъртта наближава, смъртта е пред вратата ми. Let me finish my chanting. Let me finish my chanting. Нека си свърша мантрата, нека си свърша мантрата. Always you should think like that. Винаги трябва да мислите по този начин. Death is already coming, so let me chant. Смъртта наближава, нека да мантрувам. So this is called Bhagavata. Това се нарича Бхагаватам. And the Krishna consciousness movement means Bhagavata. Движението за Кришна съзнание означава Бхагаватам. So you read Prahlad Maharaj's instructions very nicely. И че прочетете инструкциите на Прабхупад Махарадж добре. And you utilize in your life. И ги приложете в своя живот. Your life will be successful. Вашия живот ще бъде успешен. Thank you very much. Много ви благодаря. And so in fact, a year later, we did have one young lady that came to Vrindavan with her mother to do precisely that. И точно така се и случи. След около година една млада жена дойде със своята майка в Вриндавана, за да направи точно това. So this was on November the 11th, 1976, so just a year later. Това беше на 11 ноември 1976, точно година по-късно. So another recent arrival in Vrindavan has been a mother and a daughter. Други личности, които неотдавна бяха пристигнали в Вриндавана, бяха една майка с дъщеря си. Antardhyana Dasi and Manisha Dasi. Антардhyana Даси и Маниша Даси. Manisha is initiated even though she's only in her early teens. Маниша беше посветена, въпреки че тя беше в
началото на своята тинейджърска възраст. But she is terminally ill with leukemia. Но тя беше тежко болна или постоянно болна от левкемия. Having given up any hope of a cure, изгубвайки всякаква надежда да бъде излекувана, they have come here so that Manisha can leave her body in the holy Dham. Те бяха дошли тук, така че Маниша да напусне тялото си в святата Дам. They had requested a darshan with Srila Prabhupada. Те бяха помолени да имат даршан с Шрила Прабхупада. And he received them this morning just before going for his massage. И той ги прие тази сутрин точно преди масажа. When they came in, Manisha burst into tears. Когато те влезаха, Маниша се разплака. As they explained her condition and prognosis. Докато те двете с майка й обясняваха прогнозите и нейното състояние. She was afraid and upset at the prospect of imminent death. Тя беше оплашена и разочарована от наближаващата смърт. And was clearly not mentally prepared for it. И определено не беше подготвена умствено за това. Srila Prabhupada, however, was not swayed by her weeping. Прабхупада обаче не беше не беше развълнуван, разчувстван от нейните чувства или от нейния плач. He was firm and he spoke rather strongly. Той беше много твърд и проговори много, и това, което каза, беше също така много твърдо. Focusing in on the reality of her condition. Фокусирайки се върху реалното състояние на нещата около нейното здравословно състояние. Rather than offer sympathies with some sentimental, bodily-based words of solace. Вместо да демонстрира някакви съчувствие, така изразявайки съчувствие по отношение на нейното състояние, Prabhupada chose to cut through the fear and doubt surrounding his disciples' mind and intelligence. Прабхупада беше решил да разреже страха, да отреже страха и съмненията, които бяха обзели умът на неговата ученичка. And meet the problem head on. И да се срещне с проблема очи в очи. Everybody is going to die, he said. Всички ще умрат, каза Who is Прабхупада. going to live? Кой ще оживее? Who is here? Кой е тук? Can you show me anyone who's going to live? Има ли някой, би ли ми показвал някой, който ще живее? Can you show me? Можеш ли да ми го покажеш? Antajana shook her head. Антаджана поклати глава майката. No, everybody's going to die. Не, всички ще умрат. So, today or tomorrow, everyone will die. Така че продължи Прабхупада, днес или утре всеки един ще умре. So, where is the anxiety, he asked them. Така че в какво се състои твоето безпокойство, попита той. Die or not die, tomorrow or today. Дали ще умреш днес или утре? But one should chant the Hare Krishna, that's all. Но човек трябва да повтаря Харе Кришна и това е всичко. Why one should be depressed? Защо човек трябва да е депресиран? And everyone is going to die. Всеки един ще умре. I am going to die tomorrow. He is going to die the day after tomorrow. Аз ще умра утре, а той ще умре други ден. Everyone will have to die. Всеки един ще трябва да умре. So who will live here? Кой ще оживее тук? So what is the anxiety? В какво се състои твоето безпокойство? You chant Hare Krishna, that's all. Възпявай и повтаряй Харе Кришна и това е всичко. Jagadish told Srila Prabhupada that she had come to die in Vrindavan. Джагадиш каза на Шрила Прабхупада, че тя е дошла за да умре във Вриндаван. Nobody will live, Prabhupada repeated. Никой няма да умре, никой няма да оживее, повтори Прабхупада. Don't be in anxiety. Не дей да бъдеш неспокоен, не се безпокой. Anyone who has come to this material world must die. Всеки един, който умрял в този свят, ще трябва да умре. Се е родил в този материален свят, ще трябва да умре. One is going to die today, another is going to die tomorrow. Някой ще трябва да умре днес, друг ще трябва да умре утре. It is a question of first and second, but everybody is going to die. Въпросът се свежда до това кой е първи, кой е втори, но всеки ще трябва да умре. So, before death, one should be complete in Krishna consciousness. Така че преди смъртта човек трябва да бъде със съвършено Кришна съзнание. That is the success of life. В това се състои успеха в живота. A tree is standing for thousands of years. Едно дърво стои хиляди години. So, what is the use of living like that? Какъв е смисъл от живот подобен на този? A tree cannot chant Hare Krishna, but it lives for thousands of years. Едно дърво не може да повтаря Харе Кришна, но живее хиляди години. Do you think that kind of living is very worthy? Да не мислиш, че подобен начин на живота е много стойностен? Standing in one place, cannot move even? Да стоиш на едно място без дори да можеш да се мърдаш? And what to speak of chanting? Какво да говорим за мантруването? So you've got the chance to chant Hare Krishna. Ти имаш шанса да повтаряш Харе Кришна. Utilize that. Използвай този шанс. Don't be anxious that, I'm going to die. Не дай да бъдеш неспокоен заради това, че ще умреш. Who is going to live? Кой ще живее?
Why don't you understand that? Защо не разбереш това? Nobody is going to live. Никой няма да оживее. So before death, one should be complete in Krishna consciousness. Така че преди смъртта човек трябва да стане съвършен в Кришна съзнание. That is success. И в това е неговия успех. Prabhupada's direct and practical words help Manisha to focus. Директните и практични думи на Прабхупада помогнаха на Маниша да се съсредоточи. She stopped sobbing and regained her composure. Тя спря да плаче и възвърна своето спокойствие. But still she had a fear. Но въпреки това беше останал страх у нея. But if one is not Srila Prabhupada, what will happen? Но ако човек не е Шрила Прабхупада, какво тогава ще се случи? Prabhupada didn't quite understand her query. Прабхупада не разбра много ясно въпроса. And so I repeated it. И тогава той го повтори. If one is not complete in their Krishna consciousness, then what will happen? Ако човек не е съвършен в Кришна съзнание, тогава какво ще се случи с него? She will again get a birth in a human body, Prabhupada assured her. Тя ще се роди отново в човешко тяло, увери я Прабхупада. That is guaranteed, so that he'll get the chance again of chanting. Това е гарантирано, така че да получиш отново шанс да мантруваш. So that is also a great gain. Това също е голяма печалба. An ordinary person, he does not know what body is going to get, next body. Една обикновена личност не знае какво тяло ще получи в следващия си живот. But a person who is in Krishna consciousness chanting, he is guaranteed. Но личност, която е в Кришна съзнание, която мантрува, на него му е гарантирано. Suchinam Srimatam Gehe. He is guaranteed to take birth as a human being in a very sacred family, like a brahmana or a very rich family. Шучинам Шриматам Гехе. На такъв човек му е гарантирано, че ще се роди в човешко тяло отново, в много свято семейство на брамани или в много богато семейство. So because he had another commitment, he had to end the darshan at that point. Тъй като имаше други ангажименти, Прабхупада трябваше да прекрати даршана в този момент. So I have to go. Трябва да тръгвам. Despite the meeting being so short, Prabhupada's few words struck home. Въпреки, че срещата беше много кратка, няколкото думи на Прабхупада бяха много точни. And Manisha was visibly relieved and thankful. И Маниша видимо беше облегчена и благодарна. Thank you, Srila Prabhupada. Благодаря ти, Шрила Прабхупада. Hare Krishna. Харе Кришна. Nobody is going to live here, Prabhupada. Никой няма да оживее тук. As he rose from his seat. Прабхупада повтори още нещо, изправяйки се от стола си. Everybody is going to die. Всеки ще умре. Before death, chant Hare Krishna. Преди смъртта повтаряй Харе Кришна. So with a compassionate smile of reassurance to his young disciple, he added, don't be worried. Със състрадателна усмивка, която беше предназначена да увери неговата ученичка, Прабхупада и каза: Her mother, though, still sought some further comfort. Не дей да се безпокоиш. А нейната майка все още все още искаше така да я накара да се чувства по-добре. She is worried, Srila Prabhupada. Тя се безпокои, Шрила Прабхупада. What is that worry? За какво се безпокои? I've already said everybody is going to die. Вече казах, всеки ще умре. Antajana managed to be very specific. Антардяна искаше да бъде по-конкретна. She's worried about seeing the Yamadutas. This is what she's worried about. Tя се страхува да види ямадутите. Заради това се притеснява. Prabhupada addressed Manisha directly. Прабхупада се обърна към Маниша директно. And he repeated the practical formula for overcoming death. И повтори практичната формула, с която човек може да преодолее смъртта. Chant Hare Krishna, always think of Krishna. That's all. Повтаряй Харе Кришна и винаги мисли за Кришна. И това е всичко. Manisha nodded, accepting his words as the proper solution. Маниша кивна с глава, приемайки думите му като правилното, подходящо разрешение. Yes, Srila Prabhupada. Тя каза: да, Шрила Прабхупада. And Prabhupada concluded, this is our business. Прабхупада каза в заключение: това е нашия бизнес. The cats and dogs, they cannot do this. Котките и кучетата не могат да правят това. That is the advantage of the human form. В това е предимството на човешката форма на живота. Both his visitors were grateful and happy to get a few words of encouragement and guidance. Двамата му посетители, те двете, бяха много благодарни и щастливи за това, че им бяха казани тези няколко думи, които бяха ръководещи за тях и окуражителни. Manisha left feeling heartened by a first personal meeting with her spiritual master. Маниша напусна с така сърдечно настроение своята първа среща с духовния си учител.
and the two of them will reside in the guest house until her departure. И двете с майка й останаха да живеят в тази сградата за гости до нейното напускане. So then on the next morning, November the 12th, Prabhupada was giving a class. На 12 ноември, на следващата сутрин, Прабхупада даваше лекция. And in his concluding words, although seemingly general, they directed some further good philosophical advice to his disciple Manisha. Неговите заключителни думи, въпреки че бяха по-принципни, всъщност бяха насочени към неговата ученичка Маниша, давайки и по-нататъчни философски напътствия. Тя седеше в дъното на храмовата стая с майка си. So we have to learn what is bhakti, Prabhupada said. Прабхупада каза, ние трябва да научим какво е бхакти. Bhakti parishanubhavo viraktir anyatra syat. If actually we advance in devotional service, ако ние фактически напредваме в преданото служене, then naturally viraktir anyatra syat. That is niskinchana. No more taste with the material world. Тогава това е нишкинчана. Нямаме повече вкус към материалния свят. So we must know how we shall take to devotional service. Ние трябва да знаеме как да се захванеме с преданото служене. Param jigamishur, not to remain within this material world. Да не оставаме в този материален свят. Padam yad vipadam natesham. Here in the material world, padam vipadam. Every step there is vipada, there is danger. Тук в материалния свят, падам, випадам. На всяка стъпка има випада, има опасност. So don't think that she is dying or he is dying and I shall not die. Не дайте да си мислите, тя умира или той умира, а аз няма да умра. Everyone will die. Всеки един ще умре. Every step there is danger of dying. На всяка стъпка се крие опасността от смъртта. So before that death we must become fully Krishna conscious. Така че преди тази смърт ние трябва да станем напълно Кришна осъзнати. So that ante narayana smriti. At the time of death one should remember Narayan. Така че анте нараяна смрити. В края на смъртта човек трябва да помни Нараяна. The end will come tomorrow. Today or tomorrow or the day after tomorrow. Краят ще настъпи днес, утре или в други ден. Nobody will live here. Никой няма да оживее тук. But the success is if we can remember Narayan at the end of life. Но успеха се крие в това да помниме Нараяна в края на своя живот. That is success. В това е успеха. Ante Narayana Smriti. We should practice that. Анте Нараяна Смрити. Ние трябва да практикуваме това. Don't bother about I shall die tomorrow. Не се безпокойте от това, че аз ще умра утре. You are dying today, I am better than you. Ти умираш днес, аз съм по-добър от тебе. Nobody will live here. Никой няма да оживее тук. Everyone will die and we must be prepared for death. Всеки един ще умре и ние трябва да бъдем подготвени за смъртта. And the devotee has no fear of dying. Един предан не се бои от смъртта. Because he is completely surrendered to Krishna. Тъй като той е напълно отдаден на Кришна, then he is going back to him. Тогава той се връща при него. Chakmadayam pranajanma naiti mamati. So simply by surrendering to Krishna. Просто отдавайки се на Кришна. So our bhakti yoga is so easy. Нашия процес на бхакти йога е толкова лесен. Simply manmana bhavamad bhakto madjaji man namaskaru. Very simple thing. Просто мана бхава мат бхакто мат яджи мам намаскуру. Много просто нещо. So we should take to bhakti. Ние трябва да се заемем с бхакти. Devotional service. And we should reject everything. Предано служене. И ние трябва да отхвърлим всичко друго. Niskinchana. Нишкинчана. And that will make your life successful. И това ще направи вашия живот успешен. And so Manisha stayed there, and I think she actually left her body in Mathura Hospital in sometime, I think around April or May of 1977. Маниша остана там и мисля, че напусна своето тяло в болницата в Матура някъде април или май 77 година. And Prabhupada gave instructions to Dhananjaya Prabhu, who was he was one of the senior devotees there at that time. И Прабхупада даде инструкция на Дhananjaya Prabhu, който беше един от старшите предани по това време там. To make sure that Manisha attended all the classes every day. Да направи така, че Маниша да посещава всички лекции в храма ежедневно. So he used to go up into the guest house and carry her down into the temple for the class and then carry her back again. Така че той ходеше до къщата за гости, до сградата за гости и я носеше на ръце на Шримад Бхагаватам клас, след което я отнасяше обратно. So very practical.
Това беше нещо много практично. As Prabhupada said, you know, I'm going to die today, you're going to die tomorrow, he's going to die the next day. So nobody's going to stay here. That's... Както Прабхупада беше казал, аз ще умра утре, той ще умре, аз ще умра днес, той ще умре утре, третия ще умре други ден, никой няма да остане тук. Of course, the most well-known story we have about chanting at the time of death is Ajamil from the Bhagavatam. Най-известната история, свързана с възпяването на имената на Бога по време на смъртта, това е историята от Бхагаватам, свързана с Аджамил. And Prabhupada was speaking on that section of the Bhagavatam when we were in Hawaii in May of 76. И Прабхупада говори върху тази част от Бхагаватам, докато бяхме в Хавай през май 76 година. So on May the 28th, then Prabhupada revealed an interesting little bit of information about what happened when Ajamil actually called out the name of Narayan. На 28 май Прабхупада разкри много интересна информация по отношение на това какво точно се е случило, когато Аджамил по време на смъртта викал Нараяна. So Pradyumna read out the verse. Pradyumna прочете стиха. And the translation. Ajamil then saw three awkward persons with deformed bodily features. Аджамила видя три отвратителни личности с изкривени телесни черти. Fierce, twisted faces. Страшни изкривени лица. And hair standing erect on their bodies. И косата им штръкнала по тялото им. With ropes in their hands. Те държаха въжета в ръцете си. They had come to take him away to the abode of Yamaraj. Те бяха дошли да го отведат в обителта на Ямарадж. When he saw them, he was extremely bewildered. Когато той ги видя, той беше напълно объркан. And because of attachment to his child. И заради своята привързаност към детето си. Who was playing a short distance away. Който си играеше недалече от него. Ajamil began to call him loudly by his name. Аджамил започна да го вика силно по име. Thus, with tears in his eyes, he somehow or another chanted the holy name of Narayan. Така, с сълзи на очите си, по един и друг начин той повтаряше святото име на Нараяна. So Prabhupada uncovered a revealing insight into Ajamil's act of chanting the name of his son Narayan. Прабхупада разкри вътрешната страна на това, че Аджамил викаше името на своя син Нараяна. First he explained that because he had been a good brahmana in his early life. Първо Прабхупада обясни, че тъй като той е бил добър брамана в началото, в своя ранен живот, Krishna had mercifully inspired him to name his son with the holy name. Кришна милостиво го беше ентусиазирал да назове своя син с неговото име. Thereby offering him the opportunity to call out his name at death. По този начин, давайки му възможност да извика това свято име в мига на смъртта. But there was another hidden transaction that took place immediately after he called out for his son. Но имаше също така едно друго скрито взаимоотношение, което се беше случило, друго действие скрито, което се беше случило веднага след като той извика името на своя син. It was only something that a self-realized soul could know. И това беше нещо, което единствено себе реализирала се личност би могла да знае. And as part of the disciplic succession of pure devotees, и като част от ученическата последователност от чисти предани, Srila Prabhupada revealed it to us. Шрила Прабхупада ни го разкри. So he told us, this opportunity was given to Ajamil. Той ни каза, тази възможност беше дадена на Аджамил. That although he fell down from his standard of devotional service, а именно въпреки че беше паднал от стандартите на своето предано служене, he got the opportunity of chanting Narayan. Той беше получил възможност да повтаря Нараян. When we are afraid of something, so we chant. Когато ние се страхуваме от нещо, ние повтаряме. We call to somebody who is very dear. Ние викаме някой, който ни е много скъп. So this is very psychological. Това е много така фин психологически момент. So when he was too much afraid of these Yamadutas, когато той, Аджамил, бил много оплашен от Ямадутите, unconsciously he chanted the holy name of Narayan. Подсъзнателно той повтаряше святото име на Нараян. So then somehow or another he remembered the real Narayan. Така че по един или друг начин той си спомнил истинския Нараян. So some commentators say that when he chanted Narayan, някои коментатори казват, че когато той повтарял името на Нараяна, then all of his reactions of sinful life immediately disappeared. Всичките греховни реакции заради неговия грешен живот незабавно изчезнали. And he remembered the real Narayan. И той си спомнил истинския Нараян. Because in his boyhood he was trained up as a Vaishnav.
тъй като в своята младежка възраст той бил подготвен, обучен като вайшнава. So there is one big commentary on this incident. Върху този инцидент е написан един голям коментар. Vishwanath Chakravarti Thakur has written 3 or 4 pages about it. Вишванат Чакраварти Такур е написал 3 или 4 страници коментар по този случай. So his opinion is that as soon as he chanted the holy name of Narayan, неговото мнение е, че веднага след като той повторил святото име на Нараяна, immediately he remembered the real Narayan. той незабавно си спомнил истинския Нараяна. That this child Narayan, това дете Нараяна, I'm calling my child, how will he be able to save me from death? този Нараяна е дете, това е моето дете, как той ще може да ме спаси от смъртта? From the hands of the Yamadutas. Как той ще ме измъкне от ръцете на Ямадутите? So he remembered that Narayan, if he kindly helps me, then I can be saved. Тогава той си спомнил истинския Нараяна. Ако той милостиво ми помогне, тогава ще бъда спасен. And immediately there was response. И веднага получил отговор. So, interesting little insight there. He chanted Narayan for his son once, and then that removed all his the weight of the sinful activities that he'd done. Then his brain cleared, and then he was able to remember, oh no, I need the real Narayan, not my son. Така че това е едно много интересно обяснение на инцидента. Повтаряйки веднъж името на своя син Нараяна, заради това неговите грехове били пречистени и той можел да си спомни истинския Нараяна и тогава разбрал, всъщност той ми е необходим, за да ме спаси. So, Prabhupada says that this is very psychological, that when you get into distress, you call out the name of somebody that's dear. Прабхупада обяснява, казва, че това е такъв тънък психологически момент, когато сте в някаква опасност, вие обикновено викате името на някой, който може да ви помогне. So Krishna knew he's going to be attached to this small child, so give him the name Narayan, then he'll call for me. Кришна знаел, той ще бъде привързан към това малко момче. Нека го назове Нараян, така че да може да го вика в момента на смъртта и да си спомни за мен. So of course, Indian culture is steeped in this kind of what we might call folklore. What law? Folklore. Folklore, I see. Stories that come down from the past. Индийската култура е пълна с такива истории, които могат да бъдат наречени фолклор. And therefore, you'll see that even nowadays, people still, they call their children some name of God. Така че може да видите, че дори в днешно време хората все още назовават своите деца с имената на Бога. Although nowadays Bollywood is starting to ruin the whole system. Или кръщават децата си, въпреки че в днешно време Боливуд разрушава цялата тази система. Yeah, now they're starting to call their kids Dinky and Pinky and all these nonsense names. В днешно време започват да дават на своите деца такива глупави имена. But the advantage in India is that, there's this connection with Krishna always. Но преимуществото в Индия е, че връзката с Кришна я има винаги. So one good example of that came up when we were on a morning walk in December 1975 in Bombay. Един хубав пример за това беше, когато бяхме на сутрешна разходка на 19 декември 1975 година в Бомбай. So there's one Dr. Patel that used to come and walk with Prabhupada every morning. Там с нас имаше един доктор Пател, който обичайно се разходеше с Прабхупада сутринта. So they moved at a steady pace, proceeding down the flat sands at Juhu Beach. Групата, която беше на разходка, продължаваше напредвайки към Джуху Бич. Changing the subject to speak about the good fortune of having a birth in India. Темата на разговора се беше променила и в момента се обсъждаше добрата съдба на някой, който се родил в Индия. Dr. Patel verified the benefits of such a birth. Доктор Пател потвърди благото или ползата от подобно раждане. By citing the example of his mother. Давайки пример със своята майка, who had died gazing at a picture of Lord Krishna. Която беше умряла съзерцавайки картина на Бог Кришна. Prabhupada also recalled an incident of an old man in Delhi. Прабхупада също така си спомни за един инцидент с някакъв възрастен мъж в Дели, who had requested a picture of Radha and Krishna just a few minutes before his death. Който беше помолил за картина на Рада и Кришна само няколко минути преди да умре. He died just as it was placed before him. И той умрял точно когато тази картина била сложена пред него. So Dr. Patel mentioned that his mother had also chanted Bhaja Govinda just as she died. Доктор Пател потвърди, че неговата майка повторила Баджа Говинда точно когато умирала.
Prabhupada turned to the devotees and he remarked appreciatively, "Oh, just see, Govinda." Прабхупада се обърна към преданите, които бяха с тях и им каза, виждате ли, Говинда. So that's a good opportunity. Somehow or another, this lady's probably not initiated into any sampradaya, but... Така че това е била една добра възможност за нея, за тази жена, която вероятно не е била посветена в някой от сампрадаите. We had a similar experience with one of our devotees' mothers in Indonesia. Ние имахме подобна случка с майката на един от преданите в Индонезия. So Prabhupada had one disciple that he initiated in Indonesia. She was a young Indian girl. Прабхупада имаше една ученичка, млада индийска жена, която беше посветена и тя беше от Индонезия. She got initiated, I think, when she was about 14. Тя получи посвещение, когато беше на 14. Yeah, Prabhupada went there in 1973, and during the course of that visit, then he initiated just this one girl. That was it. Прабхупада беше там през 73-та и в единственото посещение, което даде, беше по време на това посещение, единствено тя и това е. So, you know, she was there all alone. She was struggling, actually. She was keeping up a chanting. Тя беше сама там, имаше така... не беше леко, но продължаваше да мантрува. Some devotee couple had gone there in 73, and they tried to do something, but then they came back after a few months. It was very difficult. Една двойка предани бяха отишли там, бяха се опитали да направят нещо в течение на няколко месеца, но се върнаха, тъй като беше много трудно. Then later on, Goramandala Bhumi Prabhu from Australia, he went there and I went there with him. По-късно Горамандала Бхуми Прабху от Австралия отиде там и аз отидох с него. So for a few months, we were basing ourselves from this girl's house. We were staying with her and her mother. И няколко месеца ние бяхме в къщата на това момиче и живяхме там с нея и с майка й. So she was a nice old lady, widow. Майката беше една прекрасна възрастна жена, вдовица. But she had a few bad habits. Но тя имаше някои лоши навици. It's not like she was a committed devotee exactly. Имаше няколко лоши навика. Не е така, че тя беше така силно отдаден предан. She sometimes she would smoke an odd cigarette. Понякога изпушваше по една цигара. They're from Sindhi families. The Sindhis are known, you know, for giving up their culture very quickly. Тя беше от семейство на Синди, за които се знае, че много бързо изоставят своята култура. Especially the Sindhi community, they seem to take up drinking and smoking very easily. И тази общност на тези Синди, за тях се знае, че много лесно започват да пушат и да пият. Anyway, so this old lady, occasionally she had a cigarette, so she used to hide her cigarette packets behind pictures and things like that, so that we wouldn't see them. Тази възрастна дама имаше този лош навик от време на време да изпушва по една цигара и криеше цигарите си зад картините, така че да не ги намерим. But she was vegetarian and, you know, she was appreciative of the devotees. Но тя беше вегетарианец и много добре се отнасяше към бхактите. And because they lived very simply in Jakarta, they had a small place. Те живееха в Джакарта и живееха много семпло, имаха малко място, малка къща. Hardly any furnishings. Почти нямаха мебели. And in the one little living area that they had just one sofa. И там в мястото, където живееха, имаха само една малка като диван или канапе или нещо подобно. Upon the wall there was a shelf. И имаше също така и една полица на стената. And on the shelf there was a steel plate. Или рафт и върху този рафт имаше табла. And on the steel plate there was a little tiny metal Krishna. Стоманена табла, така тия белите неръждавейки, табла от неръждавейка и върху нея имаше един малък Кришна. It might have been like a couple of inches high. That's, you know. Някъде около 2 инча, това са около 5 сантиметра. So every day, without fail, she would bring him down, offer some incense and then put him back up again. И всеки ден, без пропуск, тази възрастна дама сваляше този Кришна върху металния поднос, слагаше го долу, предлагаше му инсенс и го връщаше обратно. So that was a puja. Това беше нейната пуджа. So anyway, I wasn't there when she died. Аз не бях там, когато тя умря. But she died in that room. Но тя умря в тази стая. And she was sitting on the sofa. Умряла в тази стая, седейки върху това канапе. She had a heart attack. Тя получила инфаркт. So as she got the heart attack,
И усещайки, че получава този инфаркт, she immediately went like this up to Krishna up on the shelf. Тя веднага се изправила, протягайки се към Кришна, който бил на рафчето. And then she died. И умряла по този начин. So very fortunate. Имала късмет. Yeah. So this is kind of in the Indian people's blood. Това е в кръвта на индийските хора. And of course Prabhupada somehow or another introduced that system into the West. Така ли, че Прабхупада въведе тази система в западния свят? By giving us all the opportunity to have the same, benefit at the time of death of thinking of Krishna. Давайки ни възможност да имаме също това благо да можем да мислиме за Кришна в момента на смъртта. And not even just the devotees, but people connected with the devotees also started getting the benefit. Но не само преданите, а и хората, които са свързани с тях, те също започнаха да получават това благо. So Prabhupada recalled a story about the mother of one of his disciples to George Harrison when George came to meet him at the Bhaktivedanta Manor in July of 76. Прабхупада разказа на Джордж Харисън историята за майката на един от неговите ученици, когато Джордж беше отишъл да го види в Бхактиведанта Манор през 76-та година. I take it that everybody knows who George Harrison is. Предполагам, че всички знаят кой е Джордж Харисън. Yeah. All right. So July 26, George came to visit with Prabhupada. На 26 юли Джордж отишъл да се види с Прабхупада. And Prabhupada entertained him in his bedroom. И Прабхупада го забавляваше в своята спалня. Prabhupada had been very, very sick for about 3 days up to that point. Прабхупада бил много болен точно 3 дена до този момент. And he was resting when George arrived. И си почивал, когато Джордж пристигнал. So Prabhupada just sat up in bed and he had us bring George into the bedroom. Така че Прабхупада просто се изправил, седнал в своето легло и поканил Джордж да влезе при него. The devotees had prepared a really nice feast for George. И бактите били подготвили наистина хубав фист за Джордж Харисън. So Prabhupada told them, serve him now. И Прабхупада казал, сервирайте му сега. So he sat down in Prabhupada's bedroom with a little table and a couple of the senior men were there, Mukunda and his old friends Guru Das. Джордж седнал там на една маса и заедно с него в стаята били Мукунда и още няколко старши предани. And then they started feeding him. И те започнали да му сервират прасадън. And as he was eating them, Prabhupada was entertaining him. И докато той се хранил, докато едял, Прабхупада го забавлявал. And Prabhupada asked him various questions, are you reading the books? Are you chanting? Like this. Прабхупада му задал няколко въпроса, дали мантрува, дали чете книгите и така нататък. So he was telling him about the prayers of King Kulashekar. И тогава той му разказвал за молитвите на цар Кулашекар. And Prabhupada quoted the Sanskrit and then he gave the translation. Прабхупада цитирал санскрит и след което правил превод. My Lord, let the swan of my mind be entangled with the stem of your lotus feet. Молитвата е: скъпи Господи, нека лебедът на моя ум се оплете в стъблата на твоите лотосови нозе. Adjaiva, immediately. Незабавно, адяйва. Vishitu, let enter. Вишито означава нека да влезе. Who? Кой? Manasa Raja Hamsa, my mind, which is just like a swan. Кой? Моят ум, който е точно като лебед. So why Adjaiva immediately? Защо аджайва? Защо веднага? So he says, Prana Prayana Samaye, at the time of death. Казва се Прана Праяна Самае, в мига на смъртта. Kapha Vata Pita, when the physical condition of this body will be in disorder. Капа Вата Пита, когато физическото състояние на това тяло ще бъде объркано. Kantavarodana, at that time I shall not be able to speak. Кантавародана, в този момент аз няма да бъда в състояние да говоря. I will Аз ще издавам този звук и това е. So I may not be able to chant Hare Krishna. Може би няма да съм в състояние да повтарям Хари Кришна. So better now that I'm in good health. Така че по-добре сега, когато съм в добро здраве. So let my mind be entangled in the stem of your lotus feet. Нека моят ум се оплете в твоите лотосови нозе. So this is very nice poetry. Това е много хубава поезия. The Sanskrit verse rolled off his tongue once more in a rhythmic melodious flow. Санскритския стих излезе още веднъж от устата му по един много ритмичен и мелодичен начин. Pleasing the ears, minds and hearts of the small assembly as he went on.
по начин удовлетворителен за ушите, ума и сърцата на малката група, която се беше събрала в стаята му. So at that time I may not be able to utter Krishna or think of you. В този момент аз може би няма да съм в състояние да произнеса Кришна или да мисля за теб. And now I am healthy, so let me finish this business. Сега съм здрав, така че нека да свърша тази работа. That means let me die immediately. Това означава нека да умра веднага. Now that I'm healthy and quite fit. Сега, докато съм здрав и съм в добра форма. Yeah. So this is the ideal. Това е идеалът. Ante Narayana Smriti. At the time of death, if one remembers Krishna, then his life is successful. Анте Нараяна Смрити. В мига на смъртта, ако човек помни Кришна, неговият живот е успешен. Immediately he goes to Krishna. Незабавно се връща при Кришна. Just like Ajamil. Точно както Аджамил. He chanted Narayan and immediately his path to Vaikuntha became clear. Той повтарял Нараян и незабавно пътят му към Вайкунта бил чист, открит. So this practice means whatever we practice throughout our life, тази практика означава, че каквото и да правим през своя живот, there is a chance of coming to that remembrance at the time of death. Има шанс за нас да постигнем това състояние, в което ще помним това в мига на смъртта. And then life is successful. И тогава животът ни ще бъде успешен. If at the time of death one can remember Krishna, then his whole life is successful. Ако в мига на смъртта човек помни Кришна, целият му живот ще бъде успешен. And Prabhupada told George a story to illustrate his point. Прабхупада разказа на Джордж една история в подкрепа на това твърдение. One of our students, Kartikeya, един от нашите ученици, Картикея, his mother was very fortunate. неговата майка била много щастлива. So his mother had nothing to do with this society. Имала голям късмет. Тя нямала нищо общо с нашето общество. But the boy was attached. Но момчето било привързано. And so she heard several times Krishna. Тя чула няколко пъти Кришна. That this boy is attached to Krishna. Че нейното момче е привързано към Кришна. So at the time of death, she asked her son. Когато тя умирала, тя попитала своя син. Is your Krishna here? Твоят Кришна тук ли е? And died. И умряла. Just see how fortunate she is. Само вижте какъв късмет имала тя. She simply uttered this word. Is your Krishna here? Тя просто произнесла, твоят Кришна тук ли е? And then she died. И умряла. Very fortunate. Голям късмет. So on account of her son, she got salvation. Благодарение на своя син, тя получила освобождение или спасение. Otherwise, иначе, Kartikeya told me that when he went to see his mother, Картикея ми каза, че когато той отишъл да види своята майка, so the mother was going out to a dance. Майка му отивала да танцува на танци. So she did not receive him very well. Тя не го посрещнала много добре. All right, just sit down, I'll come back. Окей, седни, аз ще се върна скоро. She was such a lady. Тя била тя била такава жена. But by Krishna's grace at the time of death, но по милостта на Кришна, в мига на смъртта, she inquired from her son, is your Krishna here? Тя попитала сина си, твоят Кришна тук ли е? Very fortunate. Много щастлива била. So Prabhupada's narrative inspired George to describe his own experience in dealing with death. Разказът на Прабхупада подтикнал Джордж, ентусиазирал Джордж да разкаже своя пример по отношение на смъртта. When my mother died, he said, своят опит по-скоро. Той казал, когато майка ми умря, I had to send my sister and father out of the room. Аз трябваше да изпратя, да изкарам, да помоля сестра си и баща си да излезат от стаята. Because they were getting emotional. Защото те много бяха развълнувани. And I just chanted Hare Krishna. И аз повтарях Хари Кришна. Oh, very nice, Prabhupada said. О, много добре, каза Прабхупада. So she could hear? Тя можеше да те чуе? Well, I don't know, George said. Джордж каза, не знам. I don't know. She was in a kind of like a coma or something. Не знам, тя беше в състояние на кома или нещо подобно. But it was the only thing that I could think of. Но това беше единственото нещо, което може да си помисля. In 1970, it was the only thing that I could think of that might be of some value. През 70-та година, тогава, това беше единственото нещо, което можех да си помисля, което според мен имаше някаква стойност. Anyway, Prabhupada told him, if she has heard Hare Krishna, then she'll get the benefit. Както и да каза Прабхупада, ако тя е чула Харе Кришна, за нея има полза от това. Either she chants or somebody chanting if she hears. So both the same thing. Без значение дали тя мантрува или някой друг повтаря пред нея, ако тя го чува, и двете неща са еднакви. So just a little chant. Swalpamapi asya dharmasya trayate mahato payat. So let us practice in such a way that at the time of death we may remember. Така че това е въпрос, това е малък шанс. Нека да практикуваме така, че в мига на смъртта ние да помниме. That is success. Това е успех. And of course, George died himself in 2002, I think.
Самия Джордж умря през 2002. And our devotees were actually present in the room chanting to him when he died. И бхактите, нашите предани, бяха там с него в стаята и възпяваха имената на Бога, докато той умираше. Because he got some brain tumor or something, and then the last few days, then they realized now it's no cure, he's going to go. Той имаше мозъчен тумор и последните няколко дена, когато беше ясно, че вече няма връщане и беше ясно, че той ще умре. So George actually asked for Shama Sundar and Mukunda to come and be with him. Джордж помоли Шама Сундар и Мукунда да дойдат и да бъдат с него. And I believe that they also had deities of Radha and Krishna in his room. И вярвам, че също така имаше и мурти на Рада Кришна в стаята му. And they were there chanting, when he left. И те бяха там мантрувайки когато той умря. Yeah. Because you won't hear that detail. You won't hear that detail. Разбира се, тези детайли вие няма да ги чуете. Because his wife is attached to some other yoga association. And she didn't want it to be put out that the devotees that were there with him at the time of death. Тъй като жена му е привързана към някаква друга, свързана с някаква друга йога общност и тя не иска това да се популяризира, че бхактите са били там с него в мига на смъртта. She wasn't against it. Тя не беше против това. But I think she was afraid that maybe, the devotees would try to use it as some kind of propaganda or advertisement in the newspapers. Но вярвам, че тя се страхува от това, че бхактите ще се опитат да използват това като пропаганда или реклама във вестниците. So they had to promise that they wouldn't tell anybody. И те трябваше да обещаят, че няма да кажат на никой. Anyway, the thing is that George was attached to chanting. Както и да е, това, което аз искам да кажа, е, че Джордж беше привързан към мантруването, към възпяването. And even though sometimes he wasn't, really strict about the principles. И въпреки, че понякога той не беше много стриктен по отношение на принципите. Probably most of the time, actually. Вероятно в по-голямата част от времето. But he did such amazing service, actually, for Prabhupada. Но той беше извършил такова изумително, чудно служене за Прабхупада. Yeah. I mean, he played a major role in fulfilling the prediction that the chanting would go to every town and village in the world. Той изигра значителна роля в изпълнението на предсказанието, че мантруването ще се разпространи във всеки град и село. Yeah, because he was the one who suggested to the devotees that they make a record album. Защото той беше този, който предложи на бхактите да направят запис. And he produced the Govindam album. И той продуцира по-скоро албума Говиндам. And the Hare Krishna mantra, it was put out on a single, that became the number one in several countries in the world. И Хари Кришна мантрата беше записана на сингъл, който беше номер 1 в класациите в няколко страни. And many other countries it was up in the top 10 of the records. А в много други страни беше в топ 10 класациите. So, and then of course, he gave the money to print the Krishna book. Разбира се, той даде пари за отпечатването на Кришна бук. He donated Bhaktivedanta Manor. Той дари Bhaktivedanta Manor в Англия. And as long as we have that temple there, he gets the benefit. И докато ние имаме този храм там, в Bhaktivedanta Manor в Англия, благото е за него. So now you have hundreds of thousands of people coming there every year, and he's getting the benefit for that. Сега там идват стотици хиляди души ежегодно и той получава ползата от това нещо. And George was a genuine devotee. He really understood the philosophy, actually. Джордж беше истински предан, той разбираше философията. So anyway, going on with this conversation. Както и да е, продължавайки с този разговор, Prabhupada asked George if he was reading the Krishna book. Прабхупада попита Джордж дали той чете Кришна бук. George said that once in a while that he did. Джордж отвърна, че от време на време прави това. But he always carried the Bhagavad Gita with him wherever he went. Но винаги носи Бхагават Гита със себе си, където и да отиде. He admitted that he wasn't a great reader. Той призна, че не е голям читател. So Prabhupada chuckled. Gave a little laugh. Прабхупада се засмя. So, no, he said, you have got the chance here to think soberly. Не, каза той, ти имаш шанс да мислиш трезво, да мислиш трезво. But on account of your chanting Krishna, so many people are chanting. Но благодарение на това, че ти пееш Кришна, толкова много хора пеят също. George displayed his natural modesty, saying, well, I don't think it's on my account. Джордж прояви своята искрена скромност, казвайки, не мисля, че това е моя заслуга. No, Prabhupada said approvingly. They say, George chants Hare Krishna. Не, каза Прабхупада в одобрение. Хората казват, Джордж пее Харе Кришна. They say that, do they not? Те казват това, не е ли така?
Mukunda Prabhu assured him that it was true. Мукунда Прабху потвърди, че това е така. And you've got many thousands of followers, Prabhupada said. А ти имаш хиляди последователи, каза Прабхупада. So George was self-effacing. Джордж беше self-effacing. He was being humble, you know. Джордж беше смирен, скромен. Well, that's nice, but I think, you know, we're all. Да, това е окей, нали, добре, това е добре, но мисля, че всички ние. Anyway, Prabhupada said, you go on chanting. Както и да е, каза Прабхупада, прекъсвайки го, ти продължавай да мантруваш. That will influence. И това ще има влияние. And to encourage him further, he cited Rupa Goswami from the Chaitanya Charitamrita. И за да го окуражи по-нататъка, той цитира Рупа Госвами от Чайтаня Чаритамрита. There is some poetry there. Има поезия, там има поезия. I do not know what sweetness there is in these two words, Krish and Na. Аз не знам каква е тази сладост, включена в тези две думи, Криш и На. So Prabhupada mentioned it, then they kind of talked a little bit about Gurukul, then they came back again to talking about this verse. Прабхупада спомена този стих, след което те говориха малко за Гурукула и после се върнаха обратно на този стих. Yeah. So, in talking, you know, about the Gurukul, Prabhupada had Prajumna read the Sanskrit translations from the first 14 verses of chapter 12. Говорейки за Гурукула, Прабхупада помоли Прадюмна да прочете превода на първите 14 стиха от 12 глава from the newly published edition of the 7th canto, part 3. От новоиздадената трета част на седма песен, in which the brahmachari training given in the Gurukul is described. В която се описваше брамачари подготовката в Гурукула. So George listened carefully, and at the end of the recitation, Джордж слушаше внимателно и в края на рецитацията Prabhupada presented him with his own personal copy of the book. Прабхупада му подари собственото си копие на тази книга. George appeared to be very grateful for this. Джордж беше много благодарен за това. It was evident that although George appreciated hearing the Bhagavatam verses, беше очевидно, че въпреки че Джордж оценяваше много високо слушането на стиховете на Бхагаватам, his mind was focused on Prabhupada's previous comment about the holy name. Умът му беше все още концентриран върху предишния коментар на Прабхупада, свързан с святото име. Yes, I thought you were saying something about the sound of the two sounds of Krish and Na. Мисля, че ти спомена нещо по отношение на звукът от тези две стрички Криш и На. So, turning to the devotees, Prabhupada asked, Krishna Varna Dvayi. So you found that verse? Обръщайки се към бхактите, Прабхупада каза Кришна Варна Дваи. Намерете този стих. Jaitirtha said Ranchor's found it. Джаятирта тогава каза Ранчор го намерил. So then he read it. И го прочете. Tunde Tandavani, Tunde Tandavini Retim Vitanute Tundavali Labdaye. The translation is, I do not know how much nectar the two syllables Krish and Na have produced. Преводът е, аз не знам колко много нектар са произлиза от тези две стрички Криш и На. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Когато святото име на Кришна е повтаряно, изглежда, че то танцува в устата. We then desire many, many mouths. Тогава аз желая много усти. And when that name enters the holes of the ears, и когато това име влезе в дупките на ушите ми, we desire millions of ears. Ние желаем милиони уши. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, и когато святото име танцува в сърцето, it conquers the activities of the mind. То покорява дейностите на ума. And therefore all the senses become inert. И по тази причина всички сетива стават инертни. Prabhupada smiled. This is very nice poetry. Прабхупада се усмихна, казвайки, това е много хубава поезия. So he asked Pradyumna to recite the full Sanskrit. Той помоли Прадюмна да прочете санскрит. And instructed me to record him doing it. И ме инструктира да го запише, докато го прави. In India, Prabhupada told George. В Индия, Прабхупада каза на Джордж. In all the different states, they have different alphabets. Във всички различни щати имат различни азбуки. But the Sanskrit is the same. Но санскрит е еднакъв. There is no change in the Sanskrit. Няма промяна, няма различие в санскрит. So India's culture, all the provinces, индийската култура, всичките провинции,
they talk a little Sanskrit. Говорят по-малко санскрит. So if you chant this mantra according to the Sanskrit tune, Ако повтаряш тази мантра в съответствие с санскритската тоналност, your admirers will take it very nicely. Твоите последователи ще го приемат много добре. And that will be a great benefit to the mass of people. И това ще бъде голямо благо за всички хора. George was laughing. Джордж се засмя. Well, I don't know if they'd like it. Не знам дали те ще харесат. Already they don't understand so much of it, and even if you say it in English. Те не разбират толкова много от това, дори да им кажеш на английски нещо. No, that word Krishna, if they hear, that will be sufficient, Prabhupada assured him. Не, тази дума Кришна, ако я чуят, това ще бъде достатъчно, увери го Прабхупада. So then George told him about his visit to Vrindavan. След което Джордж му разказа за своята визита в Вриндаван. And a song that he had picked up there. И една песен, която той беше научил там. While we were singing in the morning, we were singing this Jaya Krishna. Когато пеехме сутринта, ние пеехме Джая Кришна. So this person, he said to me, you should make it into a song in English. И една личност ми каза, трябва да направиш тази песен като песен на английски. This is... Yeah, so I wrote the English verse. И аз написах английски стих. And in each chorus it sings. И хорът пее. Jaya Krishna, Jaya Krishna, Krishna, Jaya Krishna, Jaya Sri Krishna, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe. So I don't know if you've heard that song. Не знам дали си чул тази песен. It was on that album, Extra Texture. Беше включена в албума Extra Texture. So I wrote these English words. Аз написах английските думи. He whose eyes have seen what our lives have been. Този, чието очи са видяли какво е нашия живот. And who we really are. It is he, Jai Shri Krishna. И кои ние всъщност сме, това е той, Джай Шри Кришна. And then it has the chorus. След което хорът отвръща. And then he whose sweetness flows to any one of those. Този, чиято сладост тече към всеки един от тях. Who cares to look his way. Who cares to look his way. Този, който е загрижен да погледне към него. To see his smile. Jai Shri Radhe. Да види неговата усмивка. Джай Шри Раде. Because it rhymes in English. Разбира се, на английски това е в Рима. Then the chorus again. След което отново следва хор. And he who is complete. 3 worlds at his feet. След което стихът продължава. Този, който е съвършен и трите свята са в неговите нозе. The cause of every star. It is he, Jai Shri Krishna. Причината на всяка една звезда, това е той, Джай Шри Кришна. So it's a nice song. Това е хубава песен. I took the tune that we sang in Vrindavan and just made it slightly different. Аз взех мелодията, която използвахме докато я пеехме в Вриндавана и малко я промених. You know, with chord patterns. С такива акорди. Yeah. So in your next record, then you can give this Prabhupada smile. В своя следващ запис можеш да използваш това усмихна се Прабхупада. So Pradumna sang out the verse loudly 3 or 4 times more. Прадумна изпя стиха силно още 3 или 4 пъти. In a lilting harmonic cadence. По един хармоничен начин. And when he finished, I slipped the cassette out and handed it to George. Когато той свърши, когато Прадумна свърши, аз извадих касетата и я дадох на Джордж. George then told Prabhupada about a friend of his who was trying to think of a name for his little girl. Тогава Джордж каза на Прабхупада за някакъв свой приятел, който търсеше име за своята малка дъщеря. So I told him to call her Dara, you know. И аз му казах да нарече Дара. Because Radha, it becomes Dara. Защото Рада, като повтаряш бързо, последователно Рада и става Дара. So he called his girl that name. Така че той даде на своето момиче това име. Jaitirtha pointed out how George had followed in the footsteps of the great sage Narada Muni without even knowing it. Джайтирта посочи как Джордж е следвал примера на великия мъдрец Нарада Муни без дори да знае това. He said, this Valmiki, he was a murderer or a dacoit, thief. Той каза, Валмики беше убиец или разбойник. So he was met by Narada Muni. Той Нарада Муни го срещнал. And he was advised by Narada Muni to please chant the holy name of the Lord. И Нарада Муни помолил Валмики да повтаря святото име на Бога. And give up his thievery. И да се откаже от своето разбойничество. So he couldn't.
Той не можел. So instead, Narada Muni told him, Така че вместо това Нарада Муни му казал: you just chant Mara, ти просто мантрувай Мара, because Mara means death. тъй като Мара означава смърт. So he agreed. Той се съгласил. And then Prabhupada explained, Mara, Mara, Rama, Mara. When you chant Mara, 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 it becomes Ram. Тогава Прабхупада обяснил, че като повтаряш Мара постоянно, Мара, 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 става Рама. So later on, this Valmiki, Jaitirtha continued. По-късно този Валмики продължи Джаятирта. He wrote the Ramayana after having chanted Ram, Ram. Then he became purified. Той написал, същия този Валмики написал Рамаяна, след като повтарял Рама, Рама, Рама и се пречистил. So, as I say, George was a keen chanter. Както казах, keen. Like enthusiastic. Както казах, Джордж беше много запален във възпяването на светите имена. And before that meeting with George in 76, there'd been a little report that was given to Prabhupada about George when we were in India in 75. Преди тази среща, която се състоя между Джордж и Прабхупада през 76-та година, някой беше споменал на Прабхупада за Джордж Харисън нещо през 75-та година, докато бяхме в Индия. This was when we were up in Gujarat in December 26. Това се случи докато бяхме в Гуджарат на 26 декември. And Hamsadutta had recently come from England. Хамсадута наскоро беше дошъл от Англия. So his mention of Bhaktivedanta Manor naturally made Prabhupada think about George. И това, че той беше споменал Бхактивиданта Менор, естествено беше накарало Прабхупада да се замисли за Джордж. Hamsadutta reported that George was smoking and drinking again. И Хамсадута му докладва, че Джордж отново пиеше и пушеше. Even though the report on George's activities wasn't very encouraging in spiritual terms. Въпреки че отчетът по отношение на дейността на Джордж не беше много окуражителен в духовно отношение, Prabhupada only considered the positive side of his character. Прабхупада единствено отчете положителните страни от неговия характер. No, he's a very good boy, George. Не, той е много добро момче, Джордж. He showed me in Bombay. Той ми показа това в Бомбай. So he came to see me in Bombay. Той дойде да ме види в Бомбай. He was keeping Jagannath within his bead bag and chanting. Той държеше един джаганат в своята броница, докато мантруваше. That was a fashion in the early days of ISKCON. Това беше мода в ранните дни в ISKCON. Devotees would get these little Jagannaths and then put him, in a pouch or, hang him around their necks or put him in their bead bags like this. Бхактите имаха такива малки джаганати и ги носиха в турбичките с брониците си или ги носиха около врата си. So apparently George had picked up the same thing. Така че очевидно Джордж беше възприял тази мода и имаше такъв джаганат за своята турбичка. Well, just before I came to India, Hamsadutta added. Точно преди да дойде в Индия, добави Хамсадута, Mukunda met him for about 2 hours. Мукунда се срещнал с него за около 2 часа. He said that he was very friendly and that he would arrange a 99-year lease to give us the rights to Bhaktivedanta Manor. И той спомена, че Джордж е бил много приятелски настроен на тази среща и му уредил 99 годишен лизинг за Бхактивиданта Менора. So that news pleased Srila Prabhupada. He said, no, he's our well-wisher. He's a good boy. Това много удовлетвори Прабхупада и той каза, не, той е наш доброжелател, той е добро момче. Yeah. So actually, eventually what he did was he sold us the manor. Всъщност това, което се случи в крайна сметка, след като бил подписал този не лизинг, а наем, може би 99 годишен. There was some taxation complication. Той всъщност им продал Бхактивиданта Менор. And George, if he hadn't actually got it out of his name, he would have had to have paid a lot of property taxes on that building. So. Тъй като имало някакви усложнения, ако Джордж беше запазил Бхактивиданта Менор на свое име, тогава той трябваше да плати данъци. So he sold it to us for £40,000. И той го продаде на ISKCON за 40,000 паунда. Which was just enough to cover all the transaction fees and the land tax and the sales tax and all that stuff. Което беше напълно достатъчно единствено да се платят всичките такси, свързани с прехвърлянето, данъците и така нататък. Of course, at that time the manor was probably worth about £1.5 million. Разбира се, по това време Менора беше на стойност около 1,5 милиона паунда. Anyway, so back to July 26. Британски лири, така че да се върнем обратно на 26 юли 76-та. Having been informed of Prabhupada's illness, George inquired, "How do you feel?"
Тъй като беше информиран за здравословното състояние на Прабхупада, Prabhupada smiled. He said, I have old man's disease. Той го попита как си, а Прабхупада се усмихна и каза, аз имам старческа болест. Cough and cold, so coughing. Кашлям, настинал съм, така че кашлям. But still work is going on. Но въпреки това работата продължава. And I shall complete 80 years this month, September. И аз този септември ще навърша 80 години. 81. 81. So now due to age it is becoming a little difficult. Сега заради моята възраст малко ми е трудно. Then Prabhupada asked George how he was and if he was still chanting. Тогава Прабхупада попита Джордж как той се чувства и дали все още мантрува. George said that he was, and Prabhupada replied, thank you. Джордж каза, че мантрува и Прабхупада му отговори, благодаря ти. That is our life and soul. Това е същността на нашия живот. Grihe va vanitako agoranga boledako. Wherever you live, it doesn't matter. You just chant Hare Krishna. Когато или където и да живееш, няма значение, просто повтаряй Харе Кришна. That's all. That is our only support. Това е всичко. Това е единственото нещо, което ни поддържа. George complimented Srila Prabhupada that he was pleased to see that his disciples were looking healthy and strong. Джордж направи комплимент на Прабхупада, че бил удовлетворен, че се радвал на това, че неговите ученици изглеждали здрави и силни. Prabhupada laughed. He said, yes, phalena parichiyate. Прабхупада се усмихна и каза, да, палена паричияте. By the result, one has to study. Човек трябва да съди по резултата. So yesterday, one of our devotees' father and mother came. Вчера майката и бащата на един от нашите предани дойде. Hari Sori. На Хари Саури. She and his father were very pleased to see him healthy and bright. Тя, майката и бащата бяха много щастливи да го видят здрав и сияещ. So we are inviting everyone. Така че Come here. Such a nice house has been given by George. Така че ние каним всички. Елате, толкова хубава къща ни е дадена от Джордж. You live here comfortably, eat nicely and chant Hare Krishna. Чувствайте се комфортно тук, нахранете се добре и повтаряйте Харе Кришна. We don't want any factory work. Ние не искаме никакви заводи. Prabhupada laughed. Simply kartal and mridanga. Прабхупада се засмя. Просто каратали и мриданга. And still people do not come. И въпреки това хората не идват. They prefer to go to the factory. Те предпочитат да отидат в фабриката. And work the whole day in hell. И да работят цял ден в ада. Well, I suppose one day the whole of the world will just be chanting in the country, George said hopefully. С надежда Джордж каза, надявам се, че един ден целият свят ще възпява в тази страна. That is not possible, Prabhupada said. Това не е възможно, каза Прабхупада. But if some of the leading men, if they take it seriously, then others will follow. Но ако някой от лидерите, от водещите личности се заеме с това сериозно, другите ще последват. Just like in our book, your signature is there. Както в нашата книга, твоя подпис е там. Oh, George Harrison, yes. Джордж Харисън, да. So they take it without any consideration. This Krishna book. Те взимат Кришна бук без по-нататъчни разсъждения. Yad yad acharati shreshtas tat tadeva taro janaha. If the leading man does something, then his followers will also do it. Ако водещите личности в обществото направят нещо, тогава последователите следват това нещо. So this is the way. Това е начинът. If some of the leading men of the world, if they take up this movement seriously, ако някой от лидерите на този свят приемат това движение сериозно, then people will be happy. Тогава хората ще бъдат щастливи. There is no doubt about it. Няма съмнение относно това. So that's a little bit about chanting and dying and Това беше малко по отношение на мантруването и смъртта и така. Now we're not going to go on for as long as we've been doing because tonight is the feast, yeah? Няма да продължиме толкова дълго, колкото обикновено продължаваме, тъй като тази вечер има фист. So I had to promise to finish by 8:15. И аз трябваше да обещая, че ще свърша до 8:15. So we got another 20 minutes. Така че имаме още 20 на минути. Okay, now we'll look at bhajans. Сега ще погледнем баджаните. Yeah, of course, and a bit about instruments. Ще поговорим малко за инструментите. Somebody in this room is not going to like this. Някой в тази стая може да не хареса това, което ще... But I'm going to say it anyway. Но така или иначе ще го кажа. So, the harmonium. Хармониум. Because that's, a natural instrument for bhajans. Тъй като това е един естествен инструмент за баджан.
So on January the 11th, 1976, Prabhupada replied a letter from Bahudak Das. През януари, на 11 януари 1976 година Прабхупада отговори на писмо, написано от Бахудак. Bahudak was the temple president in Vancouver, Canada. Бахудак беше храмовия президент в Ванкувър, Канада. And he was quite a well-known bhajan man. И той беше много известен и популярен баджан певец. Especially with his harmonium. Особено с хармониум. So he wrote a letter to Prabhupada. I couldn't get a copy of that letter. Той беше написал писмо на Прабхупада, от което аз не можах да получа копие. But it was in I couldn't get the exact words, but it was in regard to the use of the harmonium. Не можах да намеря точен цитат на това писмо, но беше свързано с хармониума. So Prabhupada replied. Отговорът на Прабхупада беше. He said the harmonium may be played during bhajan. Отговор на Прабхупада беше на хармониум може да се свири по време на баджан. If there is someone who can play melodiously. Ако има някой, който може да свири мелодично. But it is not for kirtan or arati. Но той не е предназначен за киртан или арати. Right? It is not for kirtan or arati. Ясно е. Не е за киртан или арати. Yeah. Now the harmonium actually is a very new instrument. Хармониумът всъщност е един много нов инструмент. Yeah, it was actually invented in Paris in about the 1834, around that time. Той всъщност е бил открит в Париж някъде през 1800 и около 1834 година. Yeah, and of course the accordion is just an inverted harmonium. Акордеона, разбира се, е един преобърнат хармониум. Yeah, so I'm just going to leave that with you guys. You figure it out what you're going to do. Оставям ви го на вас, вие да решите какво да правите. But again, there was a conversation Prabhupada had late in 76 about the harmonium. It came up about the harmonium again. Но отново на 26 декември 76 година в един разговор с Прабхупада темата за хармониума отново дойде на дневен ред. So this was on December 26 in Bombay. In 1976. Както казахме, това се случи на 26 декември 1976 година в Бомбай. One of our Indian life members, I think it was Kartikeya Mahadevia. Един от нашите почетни членове в Индия. So he came to see Prabhupada. Беше дошъл да види Прабхупада. And he had this old couple with him. И с него беше една възрастна двойка. So he said, I brought this gentleman and this lady, and they want to come here and stay and work for the institution. Той каза, аз съм довел този господин и тази дама тук, те искат да останат тук и да работят за институцията. He is 74 years old, and she is also very active, and she knows very good cooking. Той е на 74 години, а тя също е много дейна и много добре умее да готви. Oh, very good, Prabhupada said. Прабхупада каза, много добре. So Kartikeya went on, he said they cannot speak any English. Той продължи, те не могат да говорят английски. That's the whole difficulty, they speaking Hindi and Gujarati. И в това е проблема. Те говорят хинди и гуджарати. And they're feeling very shy. И те са много срамежливи. So he is a very great expert in growing wheatgrass. Той е много опитен в това да отглежда трева, which has become very popular. Което е много популярно. And everybody likes it very much. И всички харесват много това. Your devotees are also liking. Твоите предани също харесват това. And he is an expert in this. И той е много опитен в това. And he's also a very good music teacher. Той също е много добър учител по музика. And he has a very good tape recordist. И е много добри, той прави много добри записи. And a puppeteer. He's also making puppets for the last 20 years. И той също така е кукловод, който е правил кукли през последните 20 години. So he's expert in making puppets. Той е много опитен в това да прави тези кукли. So we can make some Krishna Katha puppets also for our theater. Така че ние можем да направим кукли за кукли свързани с Кришна Ката за нашия театър. And he can train our young boys for the same thing. И той може да обучи нашите млади момчета в същата тази дейност. Videotape and everything. So he knows all about this audio-visual communication. Видеозаписи и така нататък. Той знае много неща във връзка с тези аудиовизуални комуникации. So Prabhupada was happy to hear that. Прабхупада беше доволен да чуе това. And he said everybody has some talent. И той отвърна. Всеки има някакъв талант. So swakamana tad abhyacha. That is wanted. Това се изисква. Това е желано. Whatever talent you have got, you can utilize for Krishna. Какъвто и талант да имаш, може да го използваш за Кришна. And then Kartikeya said, I want to
yes, I want to utilize for Krishna consciousness. I've known him for the last 22 years. И той отвърна, индиец отвърна, аз искам да използвам това за Кришна съзнание, аз го познавам от 22 години. So Prabhupada went on, in Krishna consciousness, all varieties of work can be utilized. Прабхупада продължи, казвайки, в Кришна съзнание всичките най-разнообразни дейности могат да бъдат използвани. So then Kartikeya went on, he said he's got one son and daughter, his family is in Bombay. Картикея продължи, той има един син и една дъщеря и те са в Бомбай. Yeah. And he has got a good talent of teaching Hindi and music and tape recording. И той е много талантлив по отношение на това да преподава хинди, музика и записи. And she knows cooking, very good cooking. А тя може да готви, много добре може да готви. So Prabhupada said yes, if she can give some cooking direction. Прабхупада каза да, тя може би може да даде някои напътствия, свързани с готвенето. And then Kartikeya said he plays very good harmonium. Тогава той каза, той свири много добре хармониум. And another man said all musical instruments. И някой друг от присъстващите индийци допълни всякакви музикални инструменти. And Prabhupada said, no, we don't want to introduce the harmonium. Прабхупада отвърна, ние не искаме да въвеждаме хармониума. So Kartikeya said, well, I know that. It's just that this is what he's teaching at the moment. Тогава той отвърна, аз знам това, но това той преподава в момента. So Prabhupada said, the other musical instruments, if he plays, his attention will be diverted to the musical instrument and not to the chanting. Прабхупада каза, с тези различни музикални инструменти, ако някой свири, тогава вниманието ще бъде насочено към инструмента, а не към възпяването. Oh, we have to see to the melody whether it is going on nicely. Ние трябва да следим мелодията, дали тя върви добре, звучи добре. That is not good. Но това не е добре. Our concentration should be on hearing Hare Krishna. Нашата концентрация трябва да бъде насочена към слушането на Харе Кришна. That is bhakti. Това е бхакти. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu, simply this kartal and kol. Kol is drum. Чайтания Махапрабху използвал просто каратали или кол, а кол е барабана. So in those days, of course, there was no harmonium. В тези дни не е имало хармониум. But there were many stringed instruments there. Но имало много струнни инструменти. Sitar, esraj, but these things were not used. Ситар, есерач, но тези неща не били използвани. Sometimes we do use to attract, but it is not required. Понякога ние използваме тези инструменти, за да привлечеме хората, но като цяло това не е препоръчително. So there you have it. I know it's become very popular, with the accordions and practically every temple you go, somebody's playing. Знам, че това е много популярно. На практика във всеки един храм, където и да отидеш, някой умее да свири на акордеон. But as Prabhupada said, it has its place. It's okay for bhajans. Но както Прабхупада казал, това е добре за баджани. But not arati, not kirtan. Но не за арати, но не за киртан по време на арати. Because otherwise then people just get attached to all the different melodies or play this tune. Play that tune like this. Тъй като тогава хората биват привлечени към различните мелодии, към това как е изпирана тази мелодия или онази мелодия. Yeah. But they're more putting emphasis on the melody than they are on the holy names. Което означава, че те обръщат повече внимание върху мелодията, но не върху светите имена. So if you just play kartal and mridanga, it's simple. And then the whole concentration is on hearing the holy names. Ако просто свирите на каратали и мриданга, това е достатъчно и тогава цялата концентрация е насочена към слушането на светите имена. Yeah. Of course, Prabhupada himself was a very expert harmonium player. Разбира се, Прабхупада самият той беше много опитен в свирането на хармониум. One of our devotees, Jagat Purush Prabhu, that used to be in Bombay in the early days. Един от нашите предани, Джагат Пуруша Прабху, беше в Бомбай в ранните дни. So he used to preach to all these people that were connected with Bollywood and the music industry. Той проповядваше на всички тези хора, които бяха свързани с Боливуд и с музикалната индустрия. And he told me about one famous bhajan singer. И той ми разказа историята за един известен певец на баджани. Yeah, very expert musician. Много опитен музикант. So he happened to hear a tape recording of Srila Prabhupada playing the harmonium. Този опитен, известен изпълнител на баджани чул запис на Прабхупада как той свири хармониум. And he was very attracted to it. И той бил много привлечен към това. And he asked
Jagat Purushi said, "Who is this playing?" И той попитал Джагат Пуруша, кой свири? So he said, "Well, that's our Guru Maharaj, Srila Prabhupada." Той казал, това е нашия Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада. So he said he's playing melodies or tunes, ragas. He said that you never hear now. These are very old ragas. Той каза, той свири раги или мелодии, които в днешно време не могат да бъдат чути. Това са много стари раги. He said, but nowadays you never hear this anymore. Но в днешно време никога повече няма да чуете тези мелодии. So he was very impressed with what Prabhupada was playing. Той бил много впечатлен от начина, по който Прабхупада свирил. Anyway, so we had a few nice little interactions with Prabhupada on the harmonium. Така че ние имахме няколко интересни обмяна на взаимоотношения с Прабхупада по отношение на хармониума. On August 10th, 1976, he was in Tehran in Iran. На 10 август 1976 година той беше в Техеран, Иран. At that time, of course, Westerners were welcome in Iran. По това време, разбира се, хората от Запад бяха добре дошли в Иран. Because the Shah of Iran was still in charge. The Shah. Защото тогава шаха на Иран все още беше на власт. Yeah, of course, having been restored to his throne by the CIA, he was naturally, quite open to Americans going there. Тъй като той беше върнат на престола с помощта на ЦРУ, той беше много склонен към това, много благосклонен към това американци да посещават Иран. So, we had a small yatra there in Tehran. Имахме малка ятра в Техеран. There was Treya Rishi and his wife. И там беше Treya Rishi и жена му. Yeah, Treya actually was from Iran. Всъщност той самия беше от Иран. And he met the devotees in New York. И той се беше срещнал с баките в Ню Йорк. So he was an accountant for this very big company called Arthur Young. И той беше счетоводител на една много голяма компания. And after he became a devotee, naturally he wanted to go back to Iran and do some preaching. И след като стана предан, той естествено искаше да се върне в Иран и да проповядва. So he persuaded Arthur Young to allow him to open a branch of Arthur Young's in Tehran with him in charge of it. И той направи така, че неговата компания да отвори клон в Техеран и той да бъде отговорен за този клон там. So that way he was working and using the money for preaching. По този начин той работеше и използваше парите си за проповядване. And at the Mayapur festival in 76, Prabhupada told Dayananda and Nandarani that they should also go there. Тогава, през 76 година, Прабхупада каза на Даянанда и Нандарани, че те също трябва да отидат там. Yeah, because they joined in 67, 68, like that. Те се бяха присъединили 67-68 някъде там. Then another devotee that was there was a friend of Atreya's that joined at the same time as him, Navayovana and his wife. И друг предан от Дайан, който беше приятел с този човек от Иран, беше Навайована и неговата жена. There was a brahmachari, Gyana Gamya. И имаше един брамачари, който се казваше Gyana Gamya. Gyana Gamya. And there was one sannyasi there. И имаше един саняси с тях. Parivrajakacharya Swami. Parivrajakacharya Swami. And he was doing some amazing preaching. И той правеше, неговото проповядване беше изумително. 2 or 3 times a week he was going to the Shah of Iran's palace to teach them yoga. 2 или 3 пъти в седмица той ходеше до този дворец на шаха на Иран да му преподава йога. So he had actually been a hatha yoga teacher before he joined. Той беше учител по хата йога преди да се присъедини към обществото. And as a means for preaching in Iran, he had started, teaching hatha yoga. И за целите на проповядването в Иран той беше започнал да преподава хата йога. So some relative of the Shah of Iran, he'd had a drug problem, and then he came to Parivrajakacharya's yoga classes to learn how to, get over it. И някой от роднините на шаха на Иран имаше проблеми с наркотиците. И беше отишъл на тези уроци по йога на Паривраджакачария, за да се освободи от този порок. So it was some cousin or something of the Shah of Iran, and then through him, the Shah's daughters started doing yoga. Някой от братовчеите на шаха или нещо подобно, и чрез този човек, неговата дъщеря на шаха на Иран беше започнала да се занимава с йога. So naturally they're not going to come to some crummy little yoga studio someplace. Естествено, те няма да отидат, шаха на Иран и неговата дъщеря няма да отидат, в някакво странно студио. So he had to go to the palace to teach her. В някакво странно студио, така че него му се налагаше не студио,
някаква странна заличка за йога, така че той трябваше да ходи в двореца на шаха. So they say that he was the first white man to ever enter into the inner chambers of the Shah of Iran's palace in like thousands of years or something. Знаеше се, че за последните 1000 години или нещо подобно, той беше първият бял човек, който беше допускан в покоите на шаха на Иран. And actually in 1977, this lady, the Shah's daughter, she went with a whole entourage to Los Angeles. Всъщност през 1977 година дъщерята на шаха на Иран с целия си антураж беше отишла в Ню Йорк. And they actually visited our temple there in Los Angeles. They saw the deities. They went through the museum. По-скоро в Америка. И те всъщност посетиха храма в Лос-Анджелес, видяха муртите, отидоха в музея. And they loved everything. И всичко много им хареса. And the BBT presented them with one of the original paintings from the BBT collection. И BBT им подари една от оригиналните картини от колекцията на BBT. Now, it was either, or maybe two paintings. One of them was, there's a picture of baby Krishna. He's just sitting on the floor with a pot of yogurt and he's looking straight at you with big eyes. Или може би бяха две картини. И една от картините беше малкият Кришна, който седеше на земята с съд с кисело мляко до него и гледаше напред с големи очи. And I think the other painting that they gave was the one where there's Krishna and Balaram. They're hiding and they're breaking the pot of yogurt. And Mother Jashoda is coming around the corner with a stick in her hand. Мисля, че втората картина беше как малките Кришна и Баларам се крият за тъгъла и чупат с една пръчка съдовете с йогурт и майка Яшода идва и също от някъде идва с пръчка в ръка. And we heard that they actually had those paintings hanging in the palace. Това, което чухме, че тези картини висят някъде в двореца. Of course, after the revolution they probably got destroyed, but разбира се, след революцията в Иран вероятно са били разрушени, но anyway, so Prabhupada had gone to Tehran for a week in 76, just at the very end of his Western tour. Или унищожени, но както и да е, през тази година Прабхупада отиде за няколко, посети за известно време Техеран в края на своето околосветско пътуване. So just, to give some association to this small group of devotees there. За да даде своето общуване на тази малка група предани, които се бяха събрали там. So on August 10th, 1976, I was giving Prabhupada his massage. На 10 август 1976 година аз масажирах Прабхупада. And somebody was playing a tape of Prabhupada playing the harmonium. И някой беше пуснал касета, на която Прабхупада свиреше хармониум. So Prabhupada was listening to it. Прабхупада слушаше тази записа. So the melodious strains of the harmonium caused him to smile. Мелодичните звуци на хармониума го накараха да се усмихне. And he recalled that as a young man, his friend's sister had wanted to marry him because of his expertise at playing the harmonium. И той разказа, че докато бил млад, сестрата на някой от неговите приятели искала да се ожени за него, защото той бил много опитен, добър и много добре свирил на хармониум. Anyway, it's a nice little remembrance. Това са тия приятни спомени. And we had a couple of occasions to be able to sit down with Prabhupada whilst he was playing the harmonium and chanting. Имахме няколко случая, когато седяхме заедно с Прабхупада, докато той свиреше на хармониум и възпяваше светите имена. So we'd been in Hawaii for a whole month in May. През май останахме цял месец в Хавай. And Prabhupada was working very, very hard on his writing. Прабхупада работеше много усилено върху своите произведения. I worked out that he did something like 6 or 7 times as much writing in that month as he normally did. Бих казал, че той беше написал 6 или 7 пъти повече, отколкото обикновено пишеше за този период от време. That was on the Bhagavatam. И това беше работа върху Бхагаватам. And then on top of that, Hayagriva had flown in, and he was sitting with him and discussing, all these different philosophies from Greek and Western philosophers. И отгоре на това Хайагрива беше дошъл и обсъждаше с него различните гръцки и западни философии. So that was going on at least 2 or 3 hours every day as well. Това също продължаваше 2 или 3 часа на ден, ежедневно. There were a couple of evenings when Prabhupada rang the bell, maybe 9 o'clock. Имаше няколко вечери, когато Прабхупада звънеше на своята камбана около 9 часа. I went in his room. This was particularly, I remember, on the Ekadasi day. I went into Prabhupada's room and he was already working at 9 o'clock.
по-скоро на своята камбанка, с която вика своите слуги. И аз изпълням, че това беше, мисля, че на Кадаши, когато в 9 часа Прабхупада вече работеше. And he told me, he said, no massage tonight. И той ми каза, днес няма да има масаж. And then he put his head down and carried on working. He worked the whole night, didn't even go to sleep. След което продължи да работи и работи цяла нощ без дори да спи. And that was the night that he finished the 7th canto. И това беше вечерта, в която той завърши 7-ма песен. And then a few nights later he did the same thing again. Didn't go to sleep. И след няколко вечери той направи същото, не си легна. Anyway, so naturally, there's a lot of mental energy required for that. Както и да е, естествено за такава дейност се изисква много умствена енергия. So on May the 12th, на 12 май, with no visitors, the evenings are quiet. Без посетители вечерта беше тиха. And Prabhupada has been reading or chanting. И Прабхупада четеше или мантруваше. But tonight he suddenly decided to play the harmonium. Но тази вечер той просто изведнъж реши да свири на хармониум. So not wanting to miss such an opportunity. Не искайки да изпуснем тази възможност. Pushta Krishna Maharaj and I came in and sat behind him to listen. Аз, заедно с Пушта Кришна Махарадж, влезахме и седнахме зад него да го слушаме. So Prabhupada looked over his shoulder at us. Прабхупада ни погледна през рамо. And I thought he was, he might mind the intrusion. И помислих, че той може би има нещо против нашето нахълтване. But he said, so, bring the drum and kartals. И той каза, донесете мридангата и карталите. So we hurriedly brought the instruments. Ние бързайки донесохме тези инструменти. And feeling very privileged. Чувствайки се привилегировани от това, we accompanied him as he sang the Das Avatar prayers. Ние му акомпанирахме, докато той пееше Даша Аватара. And we also recorded it. И също така направихме запис. So, that was just very nice. It was the only occasion I can remember where Prabhupada, just for a break, he just, for his own pleasure, he just decided to sit and chant with the harmonium. Това беше единственият случай, за който аз изпълням, когато Прабхупада, за да си почине, просто така за собствено удоволствие седна и свири на хармониум. Although most of the rooms that, devotees put aside for Prabhupada in the temples, there was always a harmonium there just in case he wanted to play. Въпреки че в повечето стаи, които бхактите подготвяха за Прабхупада по храмовете, имаше хармониум в случай, че той поиска да свири. Now, of course, Prabhupada by this time, 76, there were already so many recordings of Prabhupada singing bhajans with the harmonium. Разбира се, до тогава, до 76-та година, вече имаше много записи на Прабхупада как той свири на хармониум. But still, there was some more recording that was done that year. Но въпреки това, същата тази година, 76-та, бяха направени още няколко записа. So, on April the 6th, 1976, Prabhupada was in Vrindavan. На 6 април 86 година Прабхупада беше във Вриндаван. And he received a letter from Los Angeles. И той получи писмо от Лос-Анджелес. So Krishnakanta Das informed him about a professional recording studio called Golden Avatar that he had just established. Krishnakanta Das го информира за професионално... Тръгва ли си той? Are you leaving? Are you coming back? No, I'm here. All right. I just wanted to make sure you got prasadam. Okay. Той го беше информирал за това професионално студио, за звукозаписно студио, което се наричаше Златния аватар. So he said that his aim is to produce first-class Krishna conscious recordings. Той каза, Кришна Канти, че неговата цел е да продуцира и да създаде първокласни записи. Кришна And he enclosed a stereo cassette with the first record album to be recorded entirely within the studio. И той беше включил в писмото си, към писмото беше прикрепил и добавил, изпратил заедно с писмото и касета, първокласна стереокасета с първия запис, който ще да бъде направен в това студио. And he also offered to record Srila Prabhupada when he visits Los Angeles in the summer. Също така той предложи да бъде записан Прабхупада там, когато той посети това лято Лос-Анджелес. He especially wants to make a recording of Srila Prabhupada chanting the Hare Krishna mantra. Той искаше да запише Шрила Прабхупада как той пее Хари Кришна мантра. Since the only other record of him doing this is still owned by Alan Coleman. Тъй като единственият друг запис как Прабхупада прави това все още беше притежание на Алан Калман. So Alan Coleman, he was the producer who had made the first recording of Prabhupada chanting in 1966 in New York. Алан Калман беше продуцента, който беше записал първия запис на Прабхупада. That was called the Happening album. През 66-та и този албум беше наречен Happening. And of course,
that record was the first contact that George Harrison and John Lennon had with the chanting. И този запис беше първия контакт на Джордж Харисън и Джон Ленън с възпяването на светите имена. So, in March of 76, през март 76-та, Alan Coleman had turned up in Delhi. Алан Колман беше дошъл в Дели. And he gave to Prabhupada, what was it, 2 lakhs, nearly like 2 lakhs of rupees, which he said was the royalties from that original Krishna Conscious Happening album. И тогава този Алан Калман беше дал на Прабхупада 2 лакхи, или това са 200 хиляди рупии, което беше авторския хонорар на Прабхупада за този запис. Yeah. So after 10 years he had finally decided to pay Prabhupada the royalties for his record. След 10 години той най-накрая беше решил да плати на Прабхупада това възнаграждение авторско за записа. Plus he also gave $2,000 donation as well. Също така даде и $2,000 дарение. And actually later on when we went to Los Angeles, he came to see Prabhupada again, gave him another $3,000. И по-късно, когато ние отидохме в Лос Анджелис, той отново дойде да се види с Прабхупада и му даде още $3,000. Anyway, he had the rights to that album. Както и да е, по това време той имаше авторското право върху този албум. So Krishna Kanti wanted to make a professionally produced record of Prabhupada chanting Hare Krishna. Кришна Канти искаше да направи професионален запис на това как Прабхупада пее Харе Кришна. Which ISKCON would have the copyright to. Върху който ISKCON да има авторското право. So Prabhupada listened with great satisfaction to the tape. Прабхупада изслуша с голямо задоволство касетата, which was called the Hare Krishna Festival, която беше наречена Харе Кришна фестивал, which has a new marching band version of the Maha Mantra. В която беше включена нова такава маршова интерпретация на Маха мантрата. So it was all with trumpets and trombones and cymbals and big bass drums. Което означава, че имаше тромпети и други подобни музикални инструменти и чинели и ударни. So Prabhupada wrote back encouraging Krishna Kanti in his work. Прабхупада му написа обратно, Прабхупада му отговори на писмото, окуражавайки го. I very much like the chanting on this tape. Аз много харесвам мантруването, възпяването на тази, записване на тази касета. It is very excellent. То е отлично. And should be popularized. И трябва да бъде популяризирано. And it will be a great success. И то ще доведе до голям успех. Introduce this into every home and it will help them. Направете така, че този запис да го има във всеки дом и това ще им помогне. And then if they read our books, и тогава, ако прочетат нашите книги, then finished. Тогава всичко приключва. No more material life. Няма повече материален живот. So yes, when I come, I can also make a tape of chanting Hare Krishna. Да, когато дойда, също мога да направя запис, на който да пея Харе Кришна. But the chanting of Hare Krishna by the boys on this tape is very nice. Но записа, повтарянето на Харе Кришна на тази касета от момчетата е много хубаво. So on 1st of June we arrived in Los Angeles. На 1 юни пристигнахме в Лос Анджелис. And then on the 6th it was Prabhupada's time to go to the recording studio. И на 6 юли Прабхупада трябваше да отиде в студиото. So at 10 a.m. в 10 сутринта Krishna Kanti received Srila Prabhupada at the Golden Avatar studio, Productions studio. Кришна Канти посрещна Прабхупада в това звукозаписно студио Golden Avatar. Yeah. So, which was just a few blocks from the temple. Което беше на няколко пресечки от храма. Krishna Kanti has made a recording studio and spent $30,000 on the equipment. Кришна Канти беше направил това студио и беше изхарчил $30,000 за техниката. So they pay for it by leasing it out to karmis a few times a week at the rate of $20 an hour. Те връщаха си инвестицията, като даваха под наем студиото няколко пъти в седмицата на кармите за около $20 на час. So after inspecting the control room, след като провери тази залата, стаята, в която е мишпулта, Prabhupada sat down behind a microphone to sing. Прабхупада седна зад микрофона за да пее. I had suggested to Krishna Kanti that he should ask Prabhupada to sing his own poem, Makine Bhagavat Dharma.
Аз предложих на Кришна Канти да помоли Прабхупада да изпее собствената си поема Маркине Бхагавата Дарма. So this was one of the poems that Prabhupada wrote on the boat just when he arrived in America. Това беше поемата, която Прабхупада беше написал на кораба, пристигайки в Америка. And Jai Sachinandan Das had actually put that poem to music. И Джай Сачинандан Дас беше написал музика за тази поема. And he had actually come up into Prabhupada's room, sat with the harmonium and sung it for Prabhupada. И той веднъж той беше влезъл в стаята на Прабхупада и я беше изпял с хармониум за Прабхупада. So I thought, great, this is a chance to get Prabhupada in a studio and have him sing his own poem. И аз тогава си помислих, чудесно, това е шанса, когато ние можем когато можем да помолим Прабхупада да изпее собствената си поема на хармониум. Yeah, we have him singing some, by Bhaktivinoda Thakur, by Narottam, sing his own poem. Ние до сега го бяхме записали как пее поеми на Бхактивинод Такур, но сега можем да го запишем да пее собствената си поема. But Krishna Kanti wasn't interested. Но Кришна Канти не беше заинтересован от това. He requested Prabhupada to sing the Maha Mantra because there's no recording of his divine grace which ISKCON actually owns. Той помоли Прабхупада да пее Хари Кришна Маха Мантра, тъй като няма запис на негова божествена милост, който ISKCON да притежава. So that was an opportunity lost. Така че тази възможност беше изгубена. Anyway, Prabhupada happily obliged. Както и да Прабхупада със щастие направи това. And he chanted Hare Krishna while playing the harmonium. И повтаряше Хари Кришна, докато свиреше на хармониум. After that, he sang one of his favorite bhajans, Gaurangara Dutipada. След това той изпя един от любимите си баджани, Gaurangara Dutipada. So wearing his black-rimmed spectacles, носейки своите очила с черна рогова рамка, his face reflecting a deep intensity of devotion. Неговото лице изразяваше дълбоката сила на неговата преданост. He pumped the harmonium with his left hand. Той помпаше хармониума с лявата си ръка. And dexterously depressed the keyboard with his right. И натискаше клавишите със своята дясна ръка. Producing a wonderful melody of notes in accompaniment. По този начин създавайки прекрасна мелодия в акомпанимент на това, което пееше. His sonorous voice resonated the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И прекрасният му глас резонираше величието на Шри Чайтания Махапрабху. So then we weren't able to complete the recording that day. Ние не успяхме да завършим записа този ден. And so on June the 8th, 2 days later, Prabhupada returned again. И на 8 юни, 2 дена по-късно, Прабхупада се върна отново в студиото. To finish the recording of Gaurangara Dutipada. За да довърши записа на Gaurangara Dutipada. So he played again the harmonium. Той отново свиреше на хармониум. And then the mridanga. След което на мриданга. Nalini Kantadas sat next to him holding the songbook as he played. Налини Канта седеше до него, държейки песнопойката, докато той пееше. And Yadabara Prabhu filmed the event. А Ядобар снимаше събитието. So I think a lot of you will have seen that, film, Prabhupada. Yeah, and with the mridanga on his lap. Предполагам, че повечето от вас са виждали този филм. Прабхупада свири на този запис, видеозапис. Прабхупада свири на хармониум, после на мриданга. Both Bharadwaj and Pushta Krishna tried to play the mridanga. Бхарадвадж и Пушта Кришна се опитаха да свират на мриданга. But neither of them could get the beat that Prabhupada wanted. Но никой от тях не можеше да свири ритъма, който Прабхупада искаше. So he provided the accompaniment himself. Така че той записа акомпанимента сам. Right. So, different tracks. So they recorded the harmonium and the singing on 2 different tracks. Then Prabhupada put the earphones on, they played it back for him, and then he played the mridanga to himself, playing the harmonium. Така че те направиха класическо смесване. Прабхупада изсвири хармониума и пейки текста, след което със слушалки на ушите слушаше музиката и свиреше на мриданга. So we were amazed at his expertise, for he's not played the drum in several years. Ние бяхме изумени от неговото умение, тъй като той не беше свирил на мриданга през последните няколко години. He sat back with the drum on his lap. Той се отпусна назад с мридангата върху скута си. Pointing to it laughingly, he said that his father had wanted him to learn this. Сочейки към мридангата, той каза през смях, че баща му искал да се научи да свири на това. He never wanted me to be a worldly man, he said. Той никога не искаше от мен да бъда светска личност. Okay, so it's now 8:30. We're going to have to finish because it's prasadam time.
8:30 трябва да приключим, тъй като е време за прасадане. Any quick questions? Бързи въпроси. Каква е разликата между баджан и киртан? Това ли? What's the difference between bhajan and kirtan? Well, as I understand it from Prabhupada's letter there, the difference is that kirtan, arati, is when you're standing up. Това, което разбирам аз от писмата на Прабхупада, е, че киртан е когато сте прави. Bhajan is specifically when you're sitting down. А баджан е специфично, когато седите на земята. That's a general definition. Това е едно общо обяснение. Although if you want to look it up, the Sanskrit or the, even previous use, you'll probably find that bhajan is a catch-all expression, for spiritual practice. Въпреки, че ако разгледате санскрит, може би ще разберете, че баджан е едно цялостен израз, който изразява духовно spiritual what? Just general spiritual practice. Който изразява една обща духовна практика. In other words, here's a guy, what are you doing for your bhajan? Или с други думи, това е някакъв човек и го питаш, какво правиш за своя баджан? Yeah, means what are you doing for your general, for your spiritual sadhana? Който въпрос би могло да означава и какво правиш по отношение на своята духовна садхана. So it can be used that way. Може да бъде използван и по този начин. But in our ISKCON context, we tend to use bhajan to specifically mean, sit down chanting. Но в контекста, в който се използва в ISKCON, баджан означава да седнеш и да пееш. And arati and kirtan, we generally tend, stand up like that. По време на арати и киртан ние пееме като цяло прави. And that Prabhupada seems to indicate that from his letter also. И Прабхупада изглежда посочва това в своите писма. When we are singing after the arati Nrsimha Pranama, can we use harmonium? My understanding is yes, because it's sit down. Моето разбиране е, че може, тъй като сме седнали. And the arati is finished. И арати е свършил. Yeah, because we have the arati, then we say the, Pramidwani prayers. Имаме арати, след това казваме Премадвани молитвите. And then the Nishringa prayers are an addition, after the arati. И молитвите към Нишрингадев са допълнение към арати, след арати. And, we always sit down and chant it. So. И ние обикновено сядаме и пееме Нишринга Пранама. Alright. I mean, I cannot avoid asking this question. What about using accordion during the Hari Nams on the street and Ratha Yatra? Yes. Well, as Prabhupada said, say the question so everybody knows. Казах, че не мога да избегна да не задам този въпрос. Какво да правим с това да свириме на акордиони, примерно по време на Хари Нам или на Ратha Yatra? Yeah. So Prabhupada, when in that conversation that we quoted there, he said that, of course, other instruments for attracting others may be used. Разбира се, както цитирахме от този разговор или писмо на Прабхупада, други инструменти могат да бъдат използвани, за да бъдат привличани хората. Although it's actually not required. Въпреки, че не е необходимо. Yeah. So when you're out on the street, you're making a show and, you've got a lot of people out there, you want to attract people that have not heard before. So така че, когато сте на улицата и искате да привлечете всички хора, които не са чували до сега, тогава е добре. And, other instruments, trumpet sometimes. Или други инструменти, някъде използват тромпети. Yeah. In the early days you'll see Prabhupada didn't mind anybody could come and play any kind of instrument. В ранните дни може да видите, че Прабхупада не е имал нищо против да дойдат всякакви хора и да свират на каквито да било инструменти. Because he was just intent on attracting people. Тъй като намерението му беше да привлича хората. Let them come and they like to play these instruments. All right. They'll accompany the chanting of the Hare Krishna. Нека да дойдат, те обичат да свират на тези инструменти. Това е добре, нека да акомпанират на възпяването на светите имена. But as soon as he started formulating, the sadhana for the temples, the practices. Но веднага след като той започна да формира саданата за храмовете, and gradually the use of all these other instruments was eliminated. Постепенно употребата на тези инструменти беше изключена, спряна. And then we got down to kol and karatals. След което нещата бяха сведени до кол или мридангата и каратали. Madhura mridanga bhaje. Yeah, right. Karatala. No harmonium. В тази песен горе се пее мриданга и каратали, не се пее за хармониум. Yeah, that's the song. Такава е песента. And I remember actually in 72 we had a big fight one day in the temple room. Спомням се, че през 72 година имахме голяма разправия в храмовата стая. Because one of the girls, her name was Krishna Premi.
понеже едно от момичетата, нейното име беше Кришна Преми. So she was into chanting on the harmonium. Тя беше свикнала или по-скоро обичаше да пее с хармониум. So every morning for Mangalarti, she'd be the first one in the temple room. Всяка сутрин за Мангаларти тя беше първата в храмата стая. She'd immediately plonk the harmonium down next to the curtains and she'd be waiting, right? И слагаше хармониума до Mangalarti prayers. и слагаше хармониума до завесите и чакаше по този начин да се отворят завесите, за да води Мангаларти с хармониум. Then we heard that Prabhupada said not to use the harmonium. Тогава ние чухме, че Прабхупада казал да не се използва хармониума. Yeah, but she didn't really believe it. Но тя не вярваше на това. So I remember one morning I was a new bhakta at that time. Аз си спомням, че една сутрин когато бях нов бхакта. So one of the senior men, he, when the curtains opened, he told me, he said, "Stop it." И си спомням, че един от по-старите бхакти, когато се отвориха завесите, ми каза сприя. So I had to grab the harmonium off her and she burst into tears. Тогава аз измъкнах и хармониума от ръцете. Anyway, so there was, I remember there was something, but I've looked in folio. I can't find any specific instruction there where Prabhupada says not to use it. But I remember that it did come. Опитах се да намеря в фолиото, но не можах да намеря конкретна инструкция, където Прабхупада казва да не се използва хармониум, но си спомням, че той го беше казал. But there is, of course, these two quotes from 76, so they're quite recent. Но разбира се, има ги тези два цитата от 76-та година и те са така неотдавнашни или относително нови. Yeah, so you can say at least amongst ourselves in the temple and everything, we only like kartal and call because we want to hear the holy names. But for going out, doing Harinam and stuff like this, then, some additional stuff is okay. Така че можем да кажем, че когато сме в храма, на тези програми, за които става дума, мриданга и каратали са достатъчни, но когато сме навънка на Харинам, тогава е добре да използваме такива инструменти. This is one of the things we're discussing on our Kirtan Standards Committee. Това е един от въпросите, които обсъждаме в нашия новоформиран комитет по стандартите за киртан. Yeah, because we don't want to be fanatics. Не искаме да сме фанатици. It's not like if you get up and play the accordion, we're going to grab you and throw you out the window. Не е така, че на следващия киртан, ако свириш на хармониум. No, not you, but your accordion. Не е така, че ако свириш на следващия киртан на акордион, ще те изхвърлиме през прозореца или поне, ако не тебе, то поне акордиона само. I don't want somebody else bursting into tears in front of them. Не искам още някой да избухне в ридания заради мене. But this was Prabhupada's desire, so we should follow that. Но такова беше желанието на Прабхупада и трябва да го следваме. Any other questions? Други въпроси. Last one. Малко уточнение. Кол означава мриданга. Кол? Беше няколко пъти използва думата кол, е английската дума за сепарата. Така ли? А ти питаш? Да, питам. Is, the word call, is this the English word for mridanga or? It's Bengali. Бенгалска дума. In Bengal they use, they call a mridanga a call. В Бенгал наричат мридангата кол. Yeah. There are some other kinds of drums which are similar, pakbaj and things like that. But it's particularly, I wouldn't say it's unique, but it's particular to Bengal. The mridanga style that we have with the clay shells. Тази мриданга, която ние използваме, тя е характерна, типична за Бенгал. All right, we'll finish that and we'll have prasadam. All right, last one. You've been very patient. Аз забелязах, че в повечето случаи, когато има акордеони, просто киртана става много по-буен и по-привлекателен, отколкото само класически древен такъв стил. И забелязах също, че в Индия, когато другия ми въпрос е в Индия... Избери се единия. Те са свързани. Имаше една голяма табла, която като тъпан джембе или тарамбука, много голяма. И този, като почва, като е думна,
цялата аудитория направо изригна като вулкан. И може би 15 минути поне не можа да се чуе гласа на водещия. Толкова бяха ентусиазирани всички. Как тогава да ги игнорираш тези неща? Как е табла на английски? Джембе, може би. Табла? Табла. So he says that he has noticed that when there is a accordion during the kirtan, then the kirtan is much more ecstatic. And in India also, he refers to some occasion when somebody was playing this tabla or whatever, and then the kirtan was so ecstatic that the voice of the person who was leading the kirtan was hardly to be heard for the next 15 minutes. So how can we ignore using such instruments? You've just stated exactly what the problem is. Ти току-що описа точно проблема. That's exactly what Prabhupada said. Точно това каза Прабхупада. Yeah. That the kirtan's more ecstatic because of the instrument. Киртан е много по-екстатичен заради инструментите. And if we don't have that instrument, then it's not as ecstatic. И ако го нямаме този инструмент, тогава киртанът не е екстатичен. That means that you're not listening to the holy name. You're listening to the melody and you're listening to the instrument. Което означава, че не слушаш святото име, а слушаш мелодията, произвеждана от този инструмент. That's exactly the problem. И точно това е проблемът. Ти самия го посочи. So I'll leave you with that. Оставам те с това. All right, we'll finish there. Srila Prabhupada ki